You are watching Entertainment News for Zimbabwe. This is Chao Eng-sang reporting for E! News Zimbabwe. Well, Tinashe Maphosa, aka the kid father, just bought my titi a brandy new car for her birthday, for her 36th birthday, and we are very, very jealous. Wow, what a beautiful car. This is very nice. This is a very beautiful. We just want to say congratulations to my Titi. I mean, getting a car for your birthday, I mean, it's something that most of us can only dream of. It's something that can never happen, I mean, to most of us. I mean, we can't even get KFC or Nando's for birthdays. I mean, to dream of a car, getting a car. I mean, it's something that can never happen to most of us. I mean, we are not going to hide the fact that we are very, very jealous for my Titi right now. I mean, who wouldn't? Who would? Men out there, you have been challenged by Tinashe Maphosa. Can you accept the challenge? Well, I hope you are going to accept this challenge from the kid father. Well, some of you might say, please stop pressuring us. I am not pressuring anybody. I am just saying that, can you accept the challenge? If you can't, that is okay, because the kid father has set the standard very, very high. Some of you, it might be too high to reach. Some of you might be saying, why are you acting as if my Titi is the first person to get a car from a husband? Well, we're just excited. We're just happy for her. She deserves it. Well, after my Titi prayed this prayer, we are very much convinced that her prayers were answered. Surely that you are the one and the only one. Black Friday, Tinashe Maphosa. Mwari wangu ndiri kunamatira Mwari mweya yezvinongoti zvingonyuka nekuda kwema long distance. Mwari akadai kunyuka. Mwari ndiri kuisa murume mukati infect pasi pemampiti enyu mumuprotect. Mwari meye magirlfriends inongomuka. Mwari ndiri kunamatira mweya iwayo wa long distance kuti uve close distance. Mwari tisafile gap. Mwari Mwari wangu ndiri kunamatira mweya wekuchiva ruchiva mukati menyika yeAmerica, nyika yevarungu yamakamisa. Mwari wangu ndiri kunamatira kuti kana akangofunga chete kungoita zvisina maturo zvakara, Mwari baba ita kuti zvinhu zvisave functional mukati memurandarume. Ndiri kunamatira ruzhowa rwenyu rwedenga rwamakaisa magomba pakawidzirwa ndiani ko Daniel, Meshaki naAbednego. Vakakandirwa mugomba rechitumba. Mwari vanhu vakafunga kuti vachadyiwa, asi havana kudyiwa nekuti makanga makavaprotecta. Ndiri kunamatira mweya yemahure, Mwari, mukati meupenyu hwemurume weTinashe kuti isabata. Ndiri pano pachikomo, ndiri ngoti protection yenyu yedenga. Mwari akangofunga chete kutextira Sharon, ngaangofunga Felicity. Ndauya pano pachikomo chavanosiya zita rake murwizi irworwo rwuri kuyerera. Mwari kuti ayerere, Mwari ayeredzwe nerudo. Ndanamata nekutenda nemuzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene neremweya anoyera nditi heri. Well, all right, this has been Entertainment News for Zimbabwe. Till we meet again, goodbye.